السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي مع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية مع كتاب English in Mind Unit Number 1. احنا خدنا الفيديو اللي فات اتعرفنا على الفوكاب، والنهاردة هنتعرف مع بعض على الجزء الخاص بالجرامر. طبعا الجرامر في اليونت ده بيراجع معايا ال present simple, present continuous and the past simple. طبعا احنا مش هنشرح القاعدة بالتفصيل، لكن هسيب لكم الفيديو اللي مشروح فيه القواعد، هتلاقوها موجودة تحت حرف ايه، جنب حرف الاي اللي بيظهر في يمين الفيديو من فوق. نبدأ اول جزء مع بعض اللي هو present simple and present continuous. Present simple and present continuous. We'll look at the examples and complete the rule. Dr. Pellard uses a small submarine to explore the bottom of the sea. دكتور بيلورد uses، يبقى أنا عندي هنا الفيرب uses، وده فيرب طبعا مضاف له اس. ليه؟ لأن السبجكت بتاعي في الايه في singular form، لأن هو ايه السبجكت بيكون مفرد. طب هنا بيقول لي دكتور بيلورد is now working on another idea. is now means at this time، في هذا الوقت. is working on another idea. طب what is the difference between the two sentences? The first sentence is in the present simple. طب بيقول Dr. Ballard uses a small submarine to explore the bottom of the sea. وهنا هوت أنا بتكلم عن regular habit أو regular action، حدث متكرر أو منتظم، يعني بيتم على فترات، فهو دايما بيستخدم small submarine to explore the bottom of the sea. But now في الوقت ده he is working on another idea، هو شغال على فكرة ايه؟ على فكرة تانية. طيب يبقى الرول هنا بتقول لي we use the present for permanent situation. البيرمننت situation اللي هو الحدث الدائم، الحدث الايه الدائم. طب ايه هو الحدث الدائم؟ يعني زي ما بقول مثلا I live in Cairo. I live in Cairo، يبقى انا دوت حدث دائم. بقول مثلا I work in a school، فده حدث دائم في الوقت الحالي، هو حدث دائم في الوقت الحالي لحد ما يتم تغييره. طيب برضه زي الفاكت. طب الفاكت زي ايه؟ زي مثلا ما بقول the sun rises in the morning. the sun rises in the morning. irregular habits، العادات، الروتين. طب ايه اللي احنا بنستخدمه عشان نعبر عن الكلام ده كله؟ طبعا بنستخدم البريزنت simple. يبقى البريزنت simple is used for permanent actions أو situations, facts, regular habits and routines. يبقى دي استخدامات ال present simple. طيب وال present continuous أو ال present progressive؟ طبعا ال present progressive هو ال present ايه continuous. يبقى ال present continuous اللي هو بقى المستمر. We use the present continuous to talk about actions happening now or around now، يعني بتحصل دلوقتي أو حوالين ذلك الوقت، يعني واحنا شايفين شوية كده. changing situations and trends. changing situations and trends والإيه الأحداث المتغيرة اللي هي not permanent، اللي ما هياش ثابتة، واللي احنا بنسميها temporary. نسميها ايه؟ temporary. يعني ايه temporary؟ يعني مؤقتة. يعني اقول مثلا I live in Alexandria but now I am living in Cairo for some business أو for a month. يبقى أنا الأساس بتاعي ال permanent action بتاعي إن أنا I live in Alexandria but for a while أو for a month لمدة شهر I am living in Cairo. After the month I'm going back to Alexandria. هرجع تاني للثابت بتاعي إن أنا عايش في اسكندرية. يبقى أنا عندي كده الفرق ما بين ال present simple
والpresent continuous اللي الpresent simple بيعبر عن permanent situation، لكن present continuous بيعبر عن continuous or changing situation. present simple بيعبر عن habits أو facts أو routine، لكن present continuous بيعبر عن about what is happening now or around now، بيعبر عن بيحصل دلوقتي أو حوالين دلوقتي. Okay, now طبعا الform of the present simple طبعا اللي هو بيتكون من المين verb or البيز verb with he, with we, I, you and they, and the verb plus s or es or ies مع البروناونز he, she and it. يبقى دي الفورم بتاعت البريزنت سيمبل. طيب والبريزنت كونتينوس يتكون من am is are plus الفيرب with ing أو مضاف له ing. يبقى دي الفورم بتاعت البريزنت سيمبل، دي الفورم بتاعت البريزنت كونتينوس. Let's look at the exercise. Complete the summary. Complete the summary of the text about Dr. Robert Ballard on page 6. Use the present simple or present continuous form of the verb. طيب هنا بيقول لي Dr. Ballard looks for things under the sea but not go down himself. يبقى هو عادة يبقى but he doesn't go down himself. He doesn't go down himself. ليه بقى؟ لأن أنا بستخدم عن إيه؟ بتكلم عن العادات أو regular situation. He used a small submarine. برضو دي regular action. يبقى he uses a submarine. He uses a submarine or a small submarine. It has a camera. It has a camera that send back. طيب الكاميرا دي singular، يبقى هنا send ده برضو regular، يبقى that send or sends، يبقى that sends back pictures of the bottom of the sea. That sends back pictures of the bottom of the sea. At the moment. At the moment. في اللحظة دي بقى Dr. Ballard not look for a ship. يبقى ايه؟ يبقى هنا ده في الكونتينوس، يبقى هنا ايه؟ يبقى is not. طبعا look هتبقى ايه؟ looking. يبقى is not looking for a ship. He explores the settlement in Black Sea. يبقى he is exploring the settlement in Black Sea. He also. يبقى هنا قبل also هنحط is، يبقى he is also working. كل ده ليه؟ لأن كل ده is happening now. كل ده is happening ايه؟ now. يبقى he is also working on an idea of an underwater museum. Let's move to the second exercise, exercise number C, page number 7. Here are some answers to questions. يبقى أنا عندي هنا بعض answers to questions about the text on page number 6. Write the questions. Write the questions. Number 1, where is Dr. Ballard? When there is a verb to be in the sentence, we put verb to be in the question. يبقى نوت بيقول he's from America، يبقى أنا خدنا نوت is حطيناها in front of the sentence but is he from، بعدين شلنا أمريكا وحطينا مكانها where. Look at exercise number 2. He is a scientist and explorer. He is a scientist and explorer. طيب أنا عندي هنا برضو
أنا عندي verb to be. طيب في verb to be في الجملة يبقى يجي في الأول. A scientist and explorer يبقى هو scientist و explorer، عالم ومستكشف. He explores the bottom of the sea. يبقى what is the question؟ يبقى ممكن أسأل بإيه؟ what. عندي verb to be هينزل، يبقى what is. what is إيه بقى؟ what is Mr. what is Mr. أو دكتور sorry. what is Dr. Ballard job. وطبعا قبل الجوب هنحط apostrophe s. يبقى what is Dr. Ballard's job؟ يبقى he is a scientist and explorer. يبقى he is a scientist and explorer. Number 3, he finds shipwrecks and ancient settlements. He finds shipwrecks and ancient settlements. طيب لقيت الفيرب بتاعي هنا، أنا ما عنديش verb to be لكن عندي verb متضاف له اس. ما دام الفيرب بتاعي بيحتوي على اس يبقى قدام الجملة مباشرة بنكتب كلمة does. هنحط كلمة ايه؟ does. طيب يبقى does he find. طب أنا هسأل على ايه؟ على shipwreck and ancient settlement. shipwreck and ancient settlement. يبقى هنحط الكويستشن الشبريك والانشنت سيتلمنت دي هنسأل عنها بإيه؟ هنسأل عنها بوات. very good. طيب قبلها حطينا في الأول does in front of the sentence. يبقى what does he find without s، وخلاص أنا هحذف shipwrecks and ancient settlement. يبقى what does he find there؟ what does he find there؟ Number 4, he uses a small submarine. He uses a small submarine. برضو the same. The verb contains s. So we drop the s and put does in front of the sentence. يبقى قدام الجملة we put does. And we ask about a small submarine. A small submarine, we'll ask about it using what. يبقى what does هتقابلني subject he. What does he use without s؟ What does he use؟ هو بيستخدم ايه؟ يبقى he uses a submarine. Number 5, it sends live pictures of the bottom of the sea to Dr. Ballard. طيب فين اللي انا هسأل عنه؟ برضو هنا في s، يبقى هنحط قدام الجملة برافو does. هنا live pictures يعني صور حية، يبقى it sends live pictures of the bottom of the sea. كل ده أنا بسأل عنه، كل ده أنا بسأل إيه عنه. طيب برضو هنا ده action، ده verb أو سوري ده object اللي هو مفعول به، يبقى هنسأل عنه باستخدام برضو what. يبقى what حطيت does قدام الجملة عشان عندي s. طيب it هنا تعود على مين؟ تعود على السبمارين. يبقى what does the submarine do؟ What does the submarine do؟ يبقى it sends live pictures of the bottom of the sea. Number 6, shipwrecks. Shipwrecks. No, he isn't. He's looking for settlement. طيب اللي هنا no he isn't. He is looking for settlements. طب أنا عندي هنا no. ما دام عندي no يبقى أنا هعمل إيه؟ هعمل question من غير question word. يبقى هنحذف no، هنحذف not. لا it is هجيبها فين؟ برافو هتيجي in front of the sentence، تيجي قدام. تمام؟ يبقى هنبدأ الكويستشن بتاعي ب is، هتقابلني he. طب is he ايه؟ انا مفيش عندي حاجة تانية تكملة هنا، كان عندي تكملة الجملة التانية he is looking for settlement. يبقى what؟ يبقى is he
is he looking for shipwrecks is he looking for shipwrecks يبقى هل هو بيدور على shipwrecks no he is looking for a for settlement he is looking for settlement number 7 he's working on an idea for a museum he's working on an idea for a museum طيب برضو هنا هنسأل على ايه an idea for a museum ودي برضو هنسأل عنها what اوكي طيب عندي هنا is working يبقى is تيجي في الايه تيجي قدام الجملة يبقى what is he working on what is he working on or what is he doing هو بيعمل ايه هننتقل للقاعدة الثانية أو الجزء الثاني في الجرامر وده بيتكلم عن الباست سيمبل أو بيتكلم عن الريجولار والإريجولار فيرب. طبعا الباست سيمبل هو بيتكون من التصريف الثاني للفيرب أو الفيرب اللي هو مضاف له إيدي يبقى عندي ده بيتكون من الفيرب بلس دي or ed or ed وبرضو هسيب لكم شرح الزمن بالتفصيل هيظهر جنب حرف الاي الموجود في اسفل في اعلى الفيديو في اليمين يبقى ده الفعل الريجولار بيتكون من verb plus d ed او ed like مثلا played هنا انا ضفت له ed يبقى played لو انا عندي الفيرب بينتهي ب e like verb move يبقى هنضيف له دي بس ويبقى moved لو الفيرب بينتهي بحرف y plus consonant حرف y after consonant أو comes after consonant اللي هو جاي بعد حرف ساكن يبقى هنا هيتقلب الواي إلى I يبقى cries يبقى هنا لو الفيرب بتاعي فعل عادي من غير يعني هو لو فعل بينتهي بإيه هنحط له دي لو بينتهي بواي بعد ساكن هنقلبها الآي بعدين نجي في الإي إس ما عدا الاتنين دول هنحطوا إيه هنحطوا إي دي طيب في كمان حاجة عندي فيرب زي travel أو فعل stop ده بينتهي بكونسونانت after a vowel يعني بينتهي بكونسونانت بعد فاول يبقى ساعتها هنضيف له اي جي بس قبل ما نضيف الاي جي بنعمل دبل اللي ايه للحرف الكونسونانت طيب فهنا بيقول لي underline examples of past simple regular verbs in the text on page number 8 then complete the rule طبعا دوت بترجع تاني للتكست اوكي هنبص هنا وقت الرول بيقول لي طبعا to form the past simple of most regular verbs لكل regular verbs add a يبقى احنا قلنا ايه add ed if a regular verb ends in a consonant plus y لو بينتهي بكونسونانت plus y like study carry etc يبقى add ايه يبقى I E S after dropping the y بعد ما احذف ال y to form a question in the past simple عشان اكون ال question use ايه did بعدين وراها the infinitive plus ايه the infinitive without to the infinitive اللي هو الفعل المصدر without to يبقى ال question بتاعي هيتكون من did plus subject plus infinitive verb وبعد كده complement of the question and the question mark like the example بيقول لنا we use
طبعا في we use the past simple ليه بقى to talk about a finished action event in the past. We use the past simple to talk about a finished action event in the past. يعني ايه؟ يعني حدث منتهي في الباست وملوش اي علاقة بالزمن الايه؟ بالزمن الحاضر. طبعا لو انا حبيت اكون النيجاتيف فورم فالنيجاتيف هيتكون من didn't plus the infinitive. يبقى بإيه didn't plus infinitive verb. يبقى يتكون من didn't plus infinitive إيه verb. طيب let's look at the exercise. Complete the table. Click the list of irregular verb. طبعا هنا irregular verb يبقى they don't follow the rule of adding ed. ما بيتبعوش القاعدة بتاعت ed لكن بيتغير الكلمة خالص. فأنا عندي نوت B the past is was and were. Find the past is found. Find found. See saw. Can could. Go went. Sink sank. يبقى هنا اتغير ايه؟ اتغير حرف فقط. catch caught وهنا اتغيرت كل الورد. have had طبعا have و has الباست منهم had. talk this is regular ايه سوري دي take talk take talk. come came leave the past of leave is left. write wrote هلاقي زيها drive drove ride rode. هنا بقلب الاي الى ايه الى او. يبقى كده اتعرفنا على الريجولار فيرب وعرفنا ازاي بتتكون وكمان شفنا بعض الافعال الغير منتظمه او الريجولار اللي ما بتنطبقش عليها القاعده. Now let's move to the exercise. Here are some answers to questions about the text on page number 8. احنا قلنا الquestions هيتكون إذا كان yes no question يبقى هيتكون من did plus subject plus infinitive verb وبعدين بحط بقية الquestion. وإذا كان هيتكون من question word يبقى هحط WH word اللي هي الquestion word plus did نفس التركيبة بقى plus subject plus infinitive verb وبعد كده برضو هكمل complement of the sentence. طيب هنا بيقول لي because they wanted to find a better way of life there. طيب هنا because يبقى question word why did millions of people go to America in the 19th century? They went west يبقى اتجهوا غربا through the mountains along the Oregon Trail. طيب يبقى هنا where هنا عندي went في الباست يبقى هنحط did in front of the sentence. هتقابلني they هنزلها هتقابلني went هرجعها إلى الانفينيتيف فورم إلى هي go. يبقى where did they go. Number 3 why عندنا حتى الquestion word why قال لي because they couldn't find work in cities. يبقى هنا why did يبقى هنا why did هيقابلني بقى ايه يبقى انا هفصل على السبجكت يبقى why did they travel
why did they travel to the west؟ هما ليه سافروا أو انتقلوا إلى الغرب؟ يبقى because they couldn't find work in the cities. how long قال لي it took more than a year. يبقى مين اللي took than a year؟ يبقى how long أولا took في الباست، يبقى how long did it تعود على the journey. how long did the journey took تتحول إلى الانفينيتيف take. because the wagons were too full. because the wagons were too full. طيب يبقى هنا هنسأل بإيه؟ بواي. طبعا الأسئلة دي كلها من قطعة الريدنج اللي احنا قريناها المرة اللي فاتت. يبقى هنا why did أو why couldn't they ride the wagons؟ ليه ما كانوش بيقدروا يركبوا في الواجنز؟ طبعا because they were too full. يبقى why couldn't they ride the wagons? because they were too full. هنبص مع بعض على الاكسرسايز، وده تدريب على الباست سيمبل. بيقول complete the summary of the text on page 8، وده اللي هو برضو بتاع الواجن تريل. use the past symbol form of the verbs. Before 1900 many people left Europe because they hope to find. طبعا hope في الpast of hope is hoped by adding d. because they hoped to find a new life in America. Some people make new homes in cities. يبقى إيه؟ some people made new homes in cities but others not find work. يعني هننفي بإيه؟ didn't، طبعا لأنها في الإيه؟ في الباست. يبقى didn't find work. so they decide. طبعا decide لو كل ده في الباست يبقى they decided to walk west along the Oregon Trail to find work on farmland. the journey be very hard. طبعا verb be في الباست simple was or were. طب the journey دي singular يبقى was very hard. and sometimes they travel هتبقى traveled، وهنا هنضاعف ال عشان قبلها ايه vowel. for a year. the settlers اللي هم بقى المستعمرين دول او المستقرين use wagons to carry their things. طبعا في الباست برضه تبقى very good، هتبقى used wagons to carry their things but the wagons not have a lot of space. يبقى ايه؟ طبعا didn't have a lot of space، يبقى ما كانش فيها مكان فاضي. a lot of space so many people walk. يبقى هنا walk هتبقى walked and they carry. طبعا carry بتنتهي بالواي after consonant هنقلبها إلى إيه؟ إلى I ونضيف الإي جي. يبقى carried their small children. some people not have shoes. برضو النفي إيه؟ very good didn't. يبقى some people didn't have shoes so they go barefoot. they go الباست went barefoot يعني مشيهم حافي الأقدام. many people die along the way. يبقى many people died along the way. a lot of people catch disease. يبقى a lot of people caught disease like cholera and others have accidents. يبقى and other had accidents.
كده نكون خلص الجزء الخاص بالجرامر. هننتقل بجزء صغير فاضل، والمرة الجاية بإذن الله هنبتدي نحل مع بعض الأسئلة. عندي الجزء الأخير ده اللي هو عبارة عن الكونفرسيشن أو اللي هو everyday English. everyday English. هنا بيقول لي read and listen. Where are the people in the story who work there, who is a customer. طبعا you know what they are at a supermarket or a bookstore، وهنشوف دلوقتي. طب who do you think is the customer؟ طبعا الكاستمر اللي هو الزبون. يبقى ممكن I think the girl is a customer and the boy worked there. Okay, let's look at the conversation. Dave, hi, can I help you? No, I'm just looking, thanks. Okay, if you need any help, my name is Dave. لو أنت محتاج أي مساعدة, my name is Dave. Hi Dave, I am Joan. I see you're looking at Annie DeFranco CDs. I see you're looking at Annie DeFranco CDs. Do you like her music? To write. To write. To write means that's right. That's right. Her last album was brilliant. Brilliant طبعا يعني smart or very good. Dave? Yeah, I thought it was cool. I thought it was cool too. So, we like the same kind of music. Yeah. Do you live round here? Do you live round here? Round here means near here. Yes, just a few streets away. And do you work here every day? No, only on Saturdays. I am still at school. High Grove Comprehensive. Isn't that Rex School? The block from Fortunes. block اللي هو زي the man أو the boy from Fortune. Fortune طبعا دي اسم الايه، اسم الفرقة اللي هو بيشتغل فيها. That's right. Actually, that's right. Actually means in fact. I am trying to get a band. I am trying to get a band. يعني أنا بحاول إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا أعمل band. That's right. Actually, I'm trying to get a band together myself. I play guitar. أنا بعزف إيه؟ guitar. My friend Amy sings. My friend Amy sings. We're going to enter a competition for new bands in 4 weeks time. طبعا قلنا 4 weeks time الأبوستروف أو الإس أبوستروف عشان كلمة weeks جمع. in 4 weeks time يعني في خلال 4 أسابيع in London. Really? Yeah. The band that wins gets the chance to make a CD with a record company. A record company اللي هي company which make contracts أو make record for the singers and the musicians. Then, if the record company like it, they may give the band a recording contract. يبقى الكونتراكت ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن formal document، a formal document أو مستند رسمي between two persons, between some people and so on. John, brilliant. Look, if you need a keyboard player, لو أنت محتاج keyboard player, call me. I am not bad. I sing a bit too. وبغني شوية كده. All right, I will. Did you say your name is Joan? Yes, Joan Wells. Look, here is my phone number. Mr. Dobson, طبعا ده the owner or the manager. Dave, come on. I'm not paying you to do nothing. You know? أنا مش بدفع لك فلوس عشان إيه؟ ما تعملش حاجة. You know? Okay, Mr. Dobson, I'm coming. بعد ما شفنا الكونفرسيشن هنلاقي ان انا في بعض الاكسبريشن اللي هي ظهرت في الايه
في في الconversation دي زي to write round here pluck actually. يبقى دول ال 4 new words. ده طبعا اللي هو ال everyday English. طب what is the meaning of this word؟ طب بيقول لي what matches expression with the definition. To write means that's true. To write means that's true. Around here means in the area. Pluck means a young man. It means a young man. Now let's move to exercise number C. Complete the sentences with the underlined word. هستخدم الexpressions دي في الديالوج. Louisa, there is a new club. There is a new club in the town. There is a new club in town. That's great because there isn't much to do. هنا نكمل بإيه؟ Yes, actually. There isn't too much to do actually. يعني ما فيش حاجات نعملها فعلا. Number 2, Claire, don't you think Tom is a bit stranger? Don't you think مش شايفة كده أو ألا تعتقدي إن Tom is a bit stranger غريب شوية؟ Well, no. I think he is a really nice bloke. Very good. He is a nice bloke. I like him a lot. Number 3, Martha, I love Bon Jovi. So, really? I don't like their music very much. I think it's terrible. يبقى هنا هتحط يبقى نحط actually. This program is really boring. This program is really boring. Let's watch something else. يبقى هنا to write. To write. سوري ان هو طبعا معلش في حصل خطأ في number 1 is not actually. هنا هتبقى around here. يبقى there is not much to do around here. I'm sorry. Now let's do some exercise about the grammar. Scientists submarines to explore seas. Use, uses, using, are used. طبعا scientists is plural يبقى هنستخدم use. Nada usually all her money on cities. يبقى Nada usually طبعا مدام في usually يبقى ده present simple وطبعا مدام Nada يبقى usually spends. Does Adele onions likes liking. طبعا does Adele likes sorry أسفة sorry does Adele like لأن أنا عندي هنا does. يبقى does Adele like be quiet the baby be quiet the baby. طبعا be quiet اسكت الولد نايم يبقى ده في صيغة الاستمرار يبقى the baby is sleeping. The baby is sleeping. She for the test at the moment. عندنا at the moment يبقى ده برضو continuous يبقى she is studying. She is studying for the test at the moment. Look, an old man the road. Look يبقى you are looking at something happening يبقى is crossing. What did Ahmad after did we use infinitive. Very good. What did Ahmad eat? My brother usually up at 6:30. My brother usually up at 6:30. طبعا you know what usually
my brother singular. Very good. يبقى usually gets up. At the moment. At the moment. يبقى ده something happening. Very good. At the moment she's learning Spanish. Her Spanish course 2 weeks ago. هنا عندي بقى ايه ago، يعني الزمن عندي في زمن الماضي، يبقى she started. They often go to school on foot. They often go to school on foot. هنا أنا عندي verb infinitive، يبقى هستخدم doesn't, don't, aren't or haven't. طبعا ما تنفعش haven't ولا aren't، يبقى عندي don't و doesn't. عندي they جمع يبقى تاخد ايه don't. What ندى doing at the moment. At the moment. وعندي هنا ال ing يبقى what. Very good. What is ندى doing? One of my friends an unusual hobby. يبقى واحد من صحابي عنده unusual hobby. Had is having, has or has. طبعا we are talking about a habit or a hobby، يبقى هنا we use the present simple. One of my friends has an unusual hobby. Last week an accident near our school. Last week يبقى we are talking about the past simple. What is the correct answer? يبقى is a happened. I heard that 2 people in the accident. I heard that. سمعت إن في إيه 2 died in the accident. طبعا هنا heard بتبين اللي هو الزمن في الباست. You buy your camera or was it a present؟ يبقى هنا ايه هل انت اشتريتها ولا كانت هدية؟ يبقى did you buy your camera or was it a present؟ I watched the match yesterday وعندي هنا watch في الانفينيتيف. very good. يبقى I didn't watch. I visit my aunt in hospital last week has having to، وطبعا answer is had to لأنها في الماضي. In the 20th century millions of Europeans to America immigrating. طبعا ده في الباست يبقى ايه immigrated. Is Sama TV in her room right now؟ دلوقتي يبقى is Sama عندي هنا is يبقى معاها ايه الفيرب is ing يبقى is Sama watching. She speaks French. But she speaks Arabic. هنا عندي طبعا verb بالاس يبقى هنا النفي بايه very good doesn't. Where did you for holiday last year؟ طبعا هنا عندي did يبقى عندي infinitive verb يبقى where did you go. I live in Faisal Street and my friend there too. يبقى my friend lives there too. He often to school by bus when he was young. هتلاقي طبعا كتير هيلاقي كلمة often هيقول لي often من علامات present simple يبقى تاخد فعل بالاس. لا هنا عشان حطيت لي هنا ايه when he was young عندما كان صغيرا. فoften و always والكلمات دي كلها ممكن برضو تيجي مع الباست simple لما اكون اتكلم عن habit في الباست. يبقى هنا what ايه he often went to school by bus when he was young. We need to take our umbrella with us now. يبقى هنا I am not thinking, I don't think, I didn't think, haven't think. طبعا think من أفعال ما تجيش إيه في ing form لو هي جاية بمعنى يعتقد اللي هي الشعور فما تجيش في ing. اوكي لكن لو هي بمعنى يفكر يبقى ممكن اخدها لكن هنا هتبقى ايه I don't think we need يبقى I don't think we need. Number 26 you absent yesterday
you absent yesterday. وطبعا هنا لأن أنا عندي هنا adjective فأنا بسأل بإيه؟ بverb to be. طبعا عندي you هتبقى were you absent. Last week I some problem with my car. Last week I some problems with my car. يبقى I had. I don't usually like reading. I don't usually like reading, but I a really good book at present. I don't usually like reading, but I a really good book at the present. يبقى أنا في الوقت ده I am reading a really good book. The earth around the sun. طبعا this is a fact. والfact يبقى in the present simple. يبقى the earth moves around. He needed to a shirt 2 days ago. طبعا هنا الاختيارات مش موجودة بس هي ممكن أقول I needed to buy a shirt 2 days. يعني أنا احتجت إن أنا أشتري. طبعا need to بيتبعها فعل مصدر. يبقى I needed to buy a t-shirt. هنكتفي بهذا القدر كده من الاكسرسايز، وان شاء الله في الفيديو القادم هحل معاكم سؤال الريرايت وهكمل معاكم اسئله الكومبريهنشن. اتمنى تكون استفدتوا ويكون الفيديو عجبكم. ما ننساش نعمل لايك وشير للفيديو، نفعل الجرس على كلمه اول عشان يوصل لنا تنبيهات بكل الدروس الجديده، ونعمل سبسكرايب للقناه لو لسه ما اشتركناش. until we meet again, goodbye and good luck.